Tes, halo, udah masuk suara? Oke, jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk ke materi yang berikutnya, yaitu Laboratory Assessment and Management of Estrogen Dominance with Bioidentical Hormone Restoration Therapy, yang akan dibawakan oleh Dr. Satvinder Singh Kalai, MD. Halo, Dr. Satvinder. Hello, hello. Halo, ya, we can hear you, Doc. Yeah, can you see me? No video, Doc. Still no Uh, video. the video, wait, my video, just hang on. Just sekejap. Wait. Sekarang, yeah, okay. Yeah, okay, we can see you, Doc. Okay, so minta maaf kalau terganggu tadi sebab I'm in India, North India, yeah, in a place called Assam. And Assam ialah state ni ialah bukan jauh dari negeri Nepal, China dengan Burma. So, I datang sini, I was lecturing in front of about 300 doktor dengan nutritionist. Alright, okay. Shall we begin? Kami mula? Yes. Okay, Um, yes, you can begin, Doc. okay, my slides. Do you all have my slides there? Yeah, we have ada slide. No, we don't have your slide, Doc. I sent it, I dah hantar ke dalam 2 minggu lalu. Ada? Yes, we will try to share the slide, Doctor. Okay. You want me to start first or wait for the slides? Bapak nak slide mulakan atau tunggu untuk slide keluar dulu? Okay, you can wait for the slide, Doctor. We will share the slide. Okay, okay. Uh, Cuaca di Yeah, you cuaca can. di Actually you can start first start? while we Okay. prepare for the slide. Okay. All right. So I will start. Okay. So sebenarnya today tujuan saya adalah untuk bertutur tentang lab assessment and management of estrogen dominance. Okay. So objective of this is the doctor should be able to describe physiologic changes in the hypothalamus, pituitary, adrenal, ovarian axis. So memang ada axis dari hypothalamus, pituitary, adrenal gland dengan ovarian axis. Dan symptoms and physical findings are associated with high estrogen and low estrogen. But we are going to do estrogen dominance today. So long-term changes associated with hypo atau hyperestrogenism mesti difaham. Management memanglah mengikuti hormon terapi, nutrition, exercise dengan non-hormonal therapeutic options. Kalau seseorang pesakit tu tidak mau ambil hormon, then apa lagi cara yang kami ada untuk mengubati patient. Okay, and then I want to talk about risks and benefits of BHRT, which is bioidentical hormone replacement therapy versus synthetic hormone replacement therapy. Now, signs of PMS. Misalnya bila seorang wanita tu dah masuk lingkungan 45, 50, 55, ya kami akan adakan era perimenopause. That means 5 tahun sebelum menopause, 2-3 tahun masa head dah mula kurang dan berhenti, dan lagi 5 tahun, kadang-kadang boleh jadi 10, 15 sampai 30 tahun. So, the 7 dwarfs of menopause, artinya ciri-ciri orang yang dah menopause, you boleh tengok ini ialah macam 7 dwarfs dengan Snow White. Itchy, bitchy, sweaty, sleepy, bloated, forgetful, and psycho. So itchy selalunya dia orang akan ada alahan, kulit jadi sangat sensitif,
Sebab kehilangan estrogen akan menyebabkan kulit jadi kering. Bitchy artinya memang dia orang seseorang wanita itu akan jadi geram, dia akan jadi uh, angry, irritable, sweaty, selalu berpeluh, sleepy, selalu mengantuk, bloated, khususnya dia punya perut dan uh, bahagian yang bawah ada bloated, memang forgetful, and then psycho ialah macam orang gila ya. Menopause, you boleh tengok gambar ni, ada dia punya suami baring di belakang, ada darah, and wanita ini tengah cakap, apart from the hot flushes, menopause isn't as bad as I thought it would be. Padahalnya dia dah bunuh husband. Mood swings caused by the menopause aren't helped by suggestions. If you feel like shouting, just close your eyes and count to 10. So, ini adalah keadaan yang sebenar. Seorang lelaki itu kalau dia bukan buat functional medicine, kalau dia bukan obstetrics dan gynecology atau endocrinologist, lelaki itu tidak akan faham. Dia just akan bercakap atau bertutur kepada ibu, uh, don't worry, just leave it, everything will go away. But it's not. PMS doesn't go away. Woman's Climacterium Rationale. So, ini ialah yang cerita yang sebenar. Ibu tu selalunya 1/3 hidup dia ialah dalam postmenopausal years. Misalnya, seorang ibu tu dilahir hari ini dan dia akan hidup sampai umur 100 tahun. Okay, with good nutrition, good exercise. Dia akan menopause dalam umur 45-50. So, 50 tahun lepas tu dia memang dalam menopause. So, bukan 1/3 saja, kadang-kadang 1/2. That means setengah umur mereka akan dihidupi tanpa hormon. So, kami kena faham tahap emosional dengan physical changes yang dah dibawa oleh estrogen and progesterone depletion. It is important for all doctors who provide healthcare for women or functional doctors to understand this. Menopause, apalah menopause tu? Definition, cessation, that means stopping of spontaneous menses due to loss of ovarian function. Memang ovary itu tak berfungsi, and then head atau menses akan berhenti. Endocrinology, ovarian deficit, poor response to gonadotropins. Gonadotropins are the hormones that come from the ovaries. So, bukan saja progesterone, you have estrogens like estron E1, estradiol E2 dengan estriol E3. This kalau dia hilang, dia cease ovulation, dah jadi kurang ovarian steroid production sebab all sex hormones are steroid hormones. They are formed from LDL cholesterol. So LDL cholesterol tu memang biochemical structure is called steroid. So all hormones that come from LDL cholesterol, especially sex hormones and adrenal hormones, are called steroid hormones. Okay? Female cycle, kalau you tengok sini yang berwarna hijau ialah estradiol cycle. You boleh nampak dia akan dari hari yang pertama dia akan naik maksimum dalam hari yang ke-7, 8, 9 atau 10 and then turun balik ke tahap almost baseline hari yang ke-14, 15, 16 and then pada hari yang ke-22, 23, 24 you get another peak and then dia jatuh balik. Bila dia jatuh, periods datang. Progesterone on the other hand starts from bila corpus luteum dilepas, yang egg telur yang dilepas dari ovary panggil corpus luteum ovulation. You boleh nampak dari hari ke-14 dia mula naik and then tahap yang paling tinggi ialah hari yang 20 atau hari 21 and then dia akan turun balik ke baseline. Progesterone is important for fertilization, implantation of egg and also stopping periods. Menopause is a time in a woman's life when she stops having monthly periods, the ovaries stop releasing eggs, and stop making hormones, estrogen and progesterone. Average age worldwide is about 51. 95% of women menopause between the age of 45 to 55, which is very, very common everywhere. Perimenopause signs and symptoms. So, ini ialah boleh berlaku bila agak hormon wanita tu mula jatuh. Actually, it's so sad that female hormones, estrogens and progesterones,
start dropping from the age of 30. Dari umur 30 juga dia sudah mula turun. Dari bila sampai umur 40, 60% hormon seks, progesteron, estrogen, testosteron dan adrenal hormones memang dah hilang hampir 60%. That means 60% you have lost your hormones by the time you're 40. And then you start getting PMS signs. Okay? And they can last from anywhere from 5 to 20 years. So they are marked by menstrual cycle changes. Menstrual cycle may occur more or less frequently, so lebih atau kurang, may skip, hilang satu period, datang balik dua period yang bulan yang kedua atau ketiga. Bleeding may be lighter. Symptoms of PMS such as hot flush, night sweats, palpitations, anxiety, dry skin, hair, mouth, eyes, and vagina will become dry. Also, osteoarthritis, osteoporosis, bloating, emotional, very sensitive, and depressed. Other signs of perimenopause ialah kekurangan tidur atau gangguan tidur, sleep problems, either difficult to go to sleep or you can sleep and then interrupted sleep. So you bangun 2-3 kali terjaga-jaga. So pagi bila you bangun, memang rasa letih, tak cukup tidur. Trouble concentrating or remembering things, inability to focus, mental fogginess, pigments over the cheeks and forearms because progesterone is your natural sunblock. Other symptoms are hot flushes occur in 75 to 80% of menopausal women, often starting during perimenopause. So, 5 sampai 10 tahun sebelum menopause ditimpa, before your menopause happens, 75 to 80%, that means 3/4 of women will have hot flushes. Only 20 to 30% women seek medical advice. Hot flushes can last up to 7 or 8 years, with symptoms persisting up to 4 or 5 years after menopause. So, perimenopause, premenopause, dah ada masalah 7-8 tahun. Lepas tu lagi 4 atau 5 tahun. So, totally you can go from about 11 to 13, 14 or 15 years. I have women who still have hot flushes in their 80s and 90s. So, that's about 40 years. Population demographics, life expectancy for women today is 80 years overall. Older population is growing. In 2011, which is about 15 years ago, more than 1 billion people were menopausal. I think it's about 1.2 by about 2015. And in 2020, it was 1.5 billion PMS women. You have to remember, population bumi sekarang ialah 8 billion. So almost 20% of the 8 billion are postmenopausal or perimenopausal women. So artinya kalau ada pesakit masuk dalam klinik kamu, at least 20% will be PMS patients. And in my case, it's about 25%. Statistics on American women. This is from a menopause guide, 2000. 90% of women complain of postmenopausal signs and symptoms when they are hitting 45 to 55. 20 sampai 50% akan ada uterine fibroid. 30% akan ada PCOS, polycystic ovarian syndrome. 80 sampai 90% complain of perimenopausal signs and symptoms. Artinya, almost all the women will have signs and symptoms sebelum menopause, masa menopause dan lepas menopause. Ini adalah statistik yang sangat tinggi. Almost 35 to 50% have low bone mass. 40% of women, so 4 dari 10 wanita atau ibu atas umur 50 tahun akan ada osteoporotic fracture. Premenopausal breast cancer is increasing. That means actually sebenarnya kalau wanita tu, itu ibu tu, ada hormon wanita, they are protected. Selagi dia ada periods, they are usually protected against cancers and heart disease. But 5 to 10 years after menopause, that means kalau head berhenti umur 50, di antara 55 tahun sampai 60 tahun, so from the age of 55 to 60, the risk of cancers increase to almost 1 in 2. That is very bad. If you menopause before 50, it is bad. So sebenarnya kalau kamu
berfungsi sebagai functional medicine doctor or functional integrative medicine, your first target, first priority is to melengahkan, delay the menopause till after 50. Because before 50, there are plenty of studies that show that if you menopause before 50, 45, 46, 47, 48, by the time you reach 60 years of age, you got one in two. That means 50% of women will have either heart disease or cancers. And many of them will die from the heart attacks or strokes or cancer. So it's not good. What are the clinical signs of progesterone deficiency? So, kalau kamu ialah sewanita atau ibu yang ada estrogen dominance, kamu mesti kenal signs of progesterone deficiency because estrogen dominance equals progesterone deficiency. Payudara yang besar, perut yang di bahagian bawah, yang setengah di bawah tali pusat akan kembung, akan jadi berat, that swollen belly. Four cardinal signs of low progesterone: estrogen dominance, irregular periods, PMS, fibroids, PCOS, endometriosis, insomnia, tidak boleh tidur atau boleh tidur dan terganggu, migraines, headaches, irritability, anxiety, mood swings, infertility or miscarriage. So kalau kamu, I know there was a doctor earlier doing PE ratio, which is actually the proper way to do a test. You must do progesterone estrogen ratio. And the most common when you are being treated with progesterone and estrogen, misalnya, kalau kamu bagi hormon, the ratio yang kamu nak attain, you want to attain is 100 over 1 to 500 is to 1. 100 of E2 to, 100 of progesterone P4 divided by E2, which is estradiol. You want the ratio to be tahap 100 dibagi oleh 1 atau sampai 500 dibagi oleh 1. That is a good ratio to have. Most common ratios bila ibu-ibu datang jumpa saya ialah 7 dibagi oleh 1, 8 dibagi oleh 1, paling elok pun 20 dibagi oleh 1. So it means that most Southeast Asian women are progesterone depleted and therefore they become estrogen dominant. Walaupun estrogen dia, tahap dia mungkin bukan tinggi, sederhana saja. But bila kamu buat ratio ialah yang paling efektif untuk pick up estrogen dominance, PE ratio. Kalau PE ratio is low, that means estrogen dominant. So, 7 leading causes of low progesterone: lack of ovulation, dah nak berhenti period, estrogen dominance. Kalau kamu makan banyak tofu, tempe, soya got a lot of estrogen, kepak ayam, chicken wings, duck wing, chicken skin. Never take the chicken skin and the duck skin and the wings if you are estrogen dominant because a lot of estrogen receptors there. Adrenal fatigue, low cortisol, low DHEA, aging ovaries. Bila kamu buat AMH, the test for tengok ovarian reserve, AMH rendah, you tahu ovaries are aging. Progesterone resistance, ada antibodies dengan progesterone receptors. Low thyroid, semua wanita yang hipothyroid, kalau dia masuk klinik kamu hipothyroid, mesti progesterone rendah, estrogen dominant. That's why they gain weight. High prolactin, that's tumor cancers in the pituitary gland. Clinical signs of estrogen deficiency, so you must know. If you are estrogen deficient, hot flush, poor sleep, fatigue, migraine, depression. Kalau estrogen dominance, kamu akan tengok payudara dia besar, isi banyak, visceral fat, usually BMI above 27, 28, all the way up to 35, 36. The hands are fleshy, buttock is big, and they are very loud when the women are out and you see them laughing. Dr. Sir, hello, apa khabar? Pup, pup, pup. Kalau dia orang macam tu, you tahu this is estrogen dominant women. And normally they will say, I have lumps in my breast, cysts in my ovaries, fibroids in my uterus. Now, this one, let's go. What does a perimenopausal female need? You can see
wanita ini pergi kat farmasi, ya, I'll have the cafe mocha, vodka, Xanax, latte to go. So dia campur semua sebab she's depressed, she's emotional, cannot sleep, okay, sakit badan, berpeluh-peluh. So they do this just to get rid of the bad feelings. Now this is hormone cascade. Kalau you tengok hormone cascade, first step is cholesterol. Dari cholesterol, LDL cholesterol, you dapat pregnenolone dan bawah tu progesteron. So progesterone comes from pregnenolone. The two biggest hormones in the body is pregnenolone and progesterone. Tapi kalau you tengok dari pregnenolone pergi sebelah kanan, DHEA, pergi kat bawah jadi androstenedione. Dari androstenedione kamu akan dapat estron, which is hormon yang tak baik sebab estron membuat atau membuat genetic changes in the genes of cells causing cancer. So estron is not good. Siapa yang ada banyak estron? PMS woman, postmenopausal woman. Selepas dah ditimpa atau you dah attain menopause, your estron goes up. 75 to 85% of all total hormone calculation in your blood is estron. Baki semua 15% sampai 20% ialah hormon-hormon lain. So memang tak baik. Dari androstenedione kamu dapat testosterone and then you dapat estradiol. So estradiol dibuat di ovaries dari testosterone. And then wanita atau ibu tu memang boleh convert testosterone the adrenal glands also to estradiol. So a woman can make estradiol dari banyak tempat di dalam badan. The ovary, adrenal glands, breast tissue, liver, a woman can convert testo to estradiol. Men cannot. Men makes testosterone only in the testis. So women are much more superior. Dia punya pathway lebih banyak dan lebih efektif untuk buat hormon wanita dibanding kepada lelaki yang hanya buat testosteron dari testis saja. So I nak you focus on this part, estrogen metabolites. Why metabolites are important? Because bila kamu ada estrogen dominance, kamu akan buat estrogens yang baik atau yang tak baik, yang jahat. So kalau kamu ikut bawah androstenedione, you pergi kat bawah, you nampak one step below estron. Dari estron, 16 hydroxy estron yang akan, kalau pathway semua baik, kalau ada banyak folic acid, ada banyak progesteron, ada banyak DIM, I3C. So three things you need to make sure that it goes into estriol. Kenapa seseorang doktor tu nak estron dengan estradiol. E1, E2 bertukar jadi estriol. Estriol is water soluble estrogen. That means dia boleh dikeluarkan melalui kencing. And water soluble means I can lower the levels of progesterone in a woman, which is good. I can control. Fat soluble, which is estron and estradiol, fat soluble. That one, it stores in your body. So it causes problem when you have too much of estrogen. So estron must detoxify or methylate. So it becomes 2-hydroxy estron, 4-hydroxy, 16-hydroxy estron, and then converts to estriol. Estradiol, if you got enough of progesterone. So hormon yang menolong E1, E2 jadi E3 ialah progesterone. So if you got estrogen dominance, you must give progesterone to have good estrogen metabolites and not bad estrogen metabolites. So the bad ones are 16-hydroxy. That's the one that causes cancers. 4-hydroxy causes osteoporosis, heart disease, osteoarthritis, and mental disorders. 2 is good. 2 kurang jahat. Tapi yang paling elok, 2, 4, 16 hydroxy hydroxyestron atau estrogens convert to methoxy. Why methoxy is good? Sebab dah undergo the process of methylation. When you methylate, that means I donate 1 carbon, 3 hydrogen molecules. I detoxify atau I neutralize the bad estrogens. Dia jadi baik. And I boleh keluarkan dalam kencing atau dalam pupu, dalam najis. So methoxy is good.
Bila you tengok metoxi, artinya dah methylate, artinya I dah detoxify. So, when I do estrogen metabolites, I want to see metoxi. I don't want to see 4-hydroxy, 16-hydroxy. So, who are the people who will help me to go in that direction? Number one, folic acid, vitamin B9. Berapa? 10 sampai 20 mg sehari. Lifelong. Lepas tu, DIM 200 mg atau I3C indole tricarbinol 200 mg atau combination DIM combined with I3C 200 bagi untuk 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan. Misalnya kalau kamu sebagai doktor you bagi DIM I3C and ibu tu datang, doktor saya punya fibroid dah hilang, bleeding sudah berhenti. Saya rasa elok, tapi saya rasa kering, mulut kering, uh, tempat peribadi ibu tu kering, I rasa sikit hot flush. Artinya you dah overdose on DIM I3C, stop straight away. That means you cleared all the bad estrogen. So DIM I3C dengan sikit caution, use low dose 100 also can, or you can use 200 use for 3 months. Yeah, 3 months to 6 months. Okay, so just hang on. Then next is estrogen dominance. Okay, estrogen dominance. Why we are estrogen dominant most women and progesterone depleted? Estrogen is everywhere in nature. Kalau kamu minum susu dari lembu, kalau susu itu datang dari New Zealand, dari Holland, they're all injected with hormones. Except in Australia, they're very careful. Injecting hormones and steroids can earn you a jail sentence. So they're very careful. But still, I think everywhere, if you buy milk, if your lembu is very big and you're getting milk from that big lembu, you're going to be estrogen because they pump estrogen. In fact, they don't even inject. Nowadays, ayam, itik, lembu, kambing, they just feed them. They got a protocol for high milk protocol. They bagi dalam dia punya feed bila dia makan. Then, kalau pesticide, fungicide is sprayed on your vegetables, you will get estrogens. If you spray perfumes, especially the heavy musk ones like the Arabian perfumes or the ones that come from Siberia and all, heavy musk smell, very strong. The heavier the musk, the more the estrogens inside because they are pherohormones, female hormones. Then gas exhaust from cars, eating a lot of fast food, burgers, pizzas, taking a lot of medicines, especially affecting liver. So if your liver is compromised and exposed to xenoestrogen datang dari plastic. There is no safe microwave safe plastic. If you microwave, you will release xenoestrogen. Xenoestrogens are not natural, they are synthetic. Xenoestrogens, normal estrogens, and phytoestrogens. There are three kinds of estrogens. Phyto is from plants, xeno is from industrial pollution and from plastics and perfumes. So, berapa jenis estrogen dalam badan? Selalunya 3, E1, E2, E3. Tapi E4 dia panggil estetriol hanya masa ibu tu mengandung. Dia datang dari placenta. Lepas tu dia hilang. Then dalam synthetic industry from medicines and outside 1,000 lebih xenoestrogen. So you get a lot of estrogens that you must be aware of. And kalau kamu ditimpa itu, simple, we remove it. Estrogen metabolites are not all the same. The good one is called 2-hydroxy or estradiol. So 2-hydroxy estrogens. The ugly is 4-hydroxy. The bad one, which causes cancer, is 16-hydroxy estrogen. So we don't want 16 and we don't want 4. Breast cancer is a comparison. If you are a woman above the age of 50 sampai 60, okay? Kalau you buat regular exercise, tak makan obat, hanya 16 dari 1,000 orang akan dapat breast cancer. Kalau kamu makan HRT, synthetic estrogen
atau estrogels. Okay, 19 dari 1,000 orang akan kena breast cancer. So you'll get breast cancer. Background risk for most people is normal people who don't do anything, no supplements, no hormones, 23 out of 1,000. If you use body similar HRT, which are also synthetic, 23 out of 1,000. Kalau you dah pernah pakai oral contraceptives 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 27 dari 1,000 akan ditimpa cancer. Combined HRT 27, regular alcohol 28. Now, BMI more than 30. Overweight women 47, double of any other risk factors. You must lose weight. So, last 2 years, 3 years, bila bapa saya dah mula main dengan peptide, my first thing is if I see overweight woman, I cakap please lose weight. How much? 10 kgs. You drop 10 kgs, you already reduce insulin resistance. You drop blood pressure, you drop cholesterol, fatty liver goes, fatty pancreas goes, fatty brain, risk of Alzheimer's goes, fatty heart causing cardiometabolic dysfunction goes. So, to me, rule of thumb, hilang 10 kg, and then bawa BMI at least to 25. But most of the time, I aim for BMI of 23, 24, 23, 24. So, ibu tu nampak cantik, dia rasa ceria. And I can tell you, when you lose weight, everything drops. Estrogen dominance, risk of cancers all drop. HRT protects bone. Okay. So, if you want to say HRT protects bone, you see the black line going down, that's reference. Kalau wanita tu atau ibu tu tak makan, don't take any hormones, you can see the osteoporosis, the bone is getting softer and softer. 3 years after menopause, you have lost 60% to 70% of your bone mass. That's really bad. Now, if you took uh, synthetic hormones like Primarin from horses' urine, equine, you can see that it's gone up the bone mass. And I don't like that because it causes a higher risk of cancers. But if you just took transdermal estradiol, so like compounded mixtures or estrogel, then your bone mass is actually much, much better than normal women. So hormones protect your bone mass. Okay, that's why you want. Cholesterol changes with age. Now, I want to see this. You see from the age of 24 sampai umur 56, 60. For men, the hormone goes up, the cholesterol goes up. But as they get older, 65, 68, 72, the cholesterol actually drops. Same for women, but their drop is slower. So women, when they are older, after menopause, they have higher cholesterol than men, which is true. But in all cases, you look at the men one especially, it drops a lot. So do you have to give statins when you're so old? I normally say, hold on to the statins. If you want to give in the initial few years when the hormone is high, or give with fish oils, stop the statin, or don't give statin, just use fish oils. But you will see, naturally, your, your cholesterol never remains high. So you must ask your doctors and yourself, why want to give statins whole life? When actually as you age, you lose everything. Your cholesterol also drops. Good question to ask, yeah? Symptoms of menopause: hair loss, irritability, mood swings, hot flushes, anxiety, depression, night sweats, nails that break easily, allergies, insomnia, joint pain, osteoporosis, dry, itchy skin, vaginal dryness, irregular periods, loss of libido, stress incontinence. Kalau dia batuk atau she's running, you pass urine, bloating, irregular heartbeat, changes in body odor, breast pain, brain fog, difficulty concentrating, headaches, migraine, dizziness, so many things. If you look at this, better don't be a woman or better don't have menopause. When you're estrogen dominant, your estrogens are very high, and when you menopause, this gets worse. It's worse in estrogen dominant women than in estrogen low women. Blood tests for female hormones. Normally, these are the tests that you do: estrogen, cortisol. I do saliva or urine. I don't do blood because it's not very accurate. But these are the tests you should be doing: estradiol, estriol, folic acid, because I want to drive estrogen metabolites in the correct direction. Thyroid, make sure you check thyroid. Kalau dia hypothyroid, mesti low progesterone, mesti equal depression, mesti equal estrogen dominance. So thyroid needs to be treated. Do you treat suboptimal hypothyroid? Yes, I also treat suboptimal hypothyroid.
FSH, LH, parathyroid, LH, progesterone, prolactin, testosterone, TSH, thyroid hormone, semua you kena buat. Saliva testing, I think many of you are familiar. I'll just bypass that. This is a 52-year-old perimenopause. She already menopause. This woman came to see me. She just menopause a year earlier. And she had everything, hot flushes, anxiety, depression. She wants to kill her children, wants to kill her husband. I looked at her, her progesterone was low. First thing I said, Madam, we put you on progesterone. Androstenedione was low, but it's okay. Testosterone is there, so I'm all right. If your androstenedione, testosterone, DHA are low, I must give you either DHA or testosterone. Her E2 is okay. Her E1 and E3 are very high. So when we look at the ratio, if E1 and E3 is high, don't panic. Look at E3 divided by E2 plus E1. If your E3 ratio is more than 1, okay, nowadays they got a new one, so the ratio is slightly different. But still, if your E3 is bigger than E2 plus E1, you are protected against 95% of cancers in a woman. So the trick is always get E3 up or convert E2 and E1 to E3. How do you convert? Folic acid, 10 to 20 milligrams. DIM, 100 to 200 milligrams. I3C, 100 to 200 milligrams. Progesterone, 100 to 200 milligrams of oral or transdermal. Okay, so if you say transdermal, they don't count in milligrams, they put on percentage. 10% is equals to 100 milligrams, 20% is equals to 200 milligrams. So you can get this from Sinova anyway. P4E2 ratio, you can see this lady is 11/1. When I want the ratio to be 100 to 500 is to 1. So when you start treating a patient, estrogen dominant patient, normally you leave the estrogens alone. You just control the ratios and the metabolites. How do you do that? Increase progesterone, increase folic acid. You can add DIM and I3C. I will normally add if the woman is very big breast, very big buttock, lot of love handles, got lumps in the breast, cysts in the ovaries, fibroids in the uterus. Yes, I normally add. This is things that I wrote. That's okay. I won't discuss this case. Urine testing. Okay. Sorry. Urine testing. Let's talk about urine testing. Urine testing. No, can go down some more. You're showing PMS. No, go down some more. No, then I think it's up. Go to urine testing. Atas lagi. Yeah. Stop at that. Yeah. We do urine spot or 24-hour urine testing. So there are two ways of doing it. One is with just a strip, one is collect 24 hours. So normally I just use urine spot test. It's easier, stress-free, painless, non-invasive. It gives you the free hormone levels, not the total hormone levels. Okay. So if I want to give you hormones, I want to know where they're going. So where they're going, I must measure primary metabolites. So I do a test called urine estrogen metabolites. Who must do that? First, you just do basic saliva hormone test or extensive saliva hormone test, or you can do urine hormone test. But if you come to me as a patient and you say, Ibu punya family history sangat teruk, not good. I have breast cancer in my family. I have ovary cancer. Or my father got prostate cancer. That's estrogen dependent. Or got colon cancer in my family. Father, mother. Also estrogen dependent cancers. Liver, lung, stomach, colon, breast, ovary, uterus are all estrogen dependent cancers. Then you do urine estrogen metabolites. Okay. And you measure the hormones and you measure the metabolites. It gives you a good idea. Okay, let's go down. Yeah, test for estrogens. There you are. Female saliva hormone profile, basic, extensive. Urine for female hormone profile and urine for estrogen metabolites. Let's go down. Next. Yeah, this is a sample of urine estrogen metabolites. Nowadays, they draw the pattern. And on that pattern, we also add the enzymes that act. So if you want to block certain enzymes, okay, that cause
uh, 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 bad estrogen metabolites. The easiest is to look at DIM, I3C, or folic acid. I sometimes add zinc also. If I'm seeing 5 alpha reductase, you're making too much of dihydrotestosterone or too much of testosterone, I normally add zinc too in a woman. So estrogen metabolites are good to do. Let's go down. Hormone replacement. Okay. Hormone replacement, I choose bioidentical hormones. I don't use synthetic and I don't use nearly identical hormones. I tak pakai macam estrogen. Okay. Uh, the goal of therapy is to relieve PMS signs and symptoms and treat any medical disorders or hormone insufficiency at the same time. Misalnya, the ones who have the worst PMS signs are women who are adrenal depleted. That means DHA kurang, cortisol kurang, thyroid kurang, T3. These three things you must correct. Otherwise, when you're treating progesterone and estrogen deficiency, memang you will struggle. You will have a problem. Uh, if women are treated only for vaginal atrophy thinning, they can be treated with local estrogen. That means E2, E3, you can apply around the vagina. They can get that in syringes or pumps. You can add DHEA and you can add testosterone because both DHEA, testosterone, selain dari E2 dengan E3 also menyebabkan lubricant effect. Okay, it causes the vagina to lubricate. So you can use E2, E3, testo, or DHEA, or you can do a combination. Okay, next. Bioestrogen, triestrogens. Bioestrogens means E2, E3. Triestrogens means E2, E3 progesterone, or E2, E3 testosterone, or E2, E3 with DHEA. Okay, so you can use transdermal creams, sublingual troches if you want to bypass eating. I never give other than progesterone. E2, E3 should not be given orally because it goes to the liver and converts to E1 and converts to bad estrogen. So I rather not give oral estrogens. Short while can, 2 months, 3 months, up to 6 months, but after that you must change to pessaries, suppositories, sublingual, transdermal, or even rings. Okay, next. Why compound? Because you can personalize your prescriptions. Next. Okay, this is fine. Next. Why you want to compound? It allows the doctors flexibility to address different challenges. Almost no woman who comes with PMS will be the same. So some people will need E2 0. So a normal mixture for a woman who's menopause. Okay, if she starts menopause straight away, she comes and sees me. Or perimenopause, I use only progesterone 20% for 6 months to about 6 years or 7 years. After 7 or 8 years, the woman is fine. She will come and tell you, I got brain fog. I'm dry now again. I got hot flushes again. Usually it means your estrogens have dropped. In Southeast Asian women, because we eat a lot of tofu, tempeh, soya, chicken wing, duck wings, and all, we have a lot of estrogen in our diet. So most Southeast Asian women will not fall in estrogen, they will fall in progesterone. In Southeast Asian, South Asian, many Asian women, we lose progesterone and we menopause. But if you got orang bule who come and see you, the white people, they normally lose estrogen first. They lose estradiol and estriol, and then they menopause. Their progesterone is still high. So when you're dealing with different subsets of patient, remember who you're dealing with, and then adjust your dosage and adjust your ingredients. Next. Uh, next. Never mind. Uh, okay. I want to see the bottom line. Doses of various estrogens may vary from 0.05% to 0.6%. So how do you calculate estrogens? When you see a percentage, you times 10. So 0.05 will equal to 0% will equal to 0.5 milligrams. 0.6% is the maximum you give a woman, 6 milligrams. How much does an ovary make in a woman daily? A young woman, 15, 25, 35-year-old woman will make 2 to 6 milligrams a day. That's why we don't go above 6. Progesterone,
most women will make about 75 to 150 milligrams. However, progesterone in a woman does 1,000 things. It's not just for getting fertile. It's not just for sleep. It's not just for protect your skin against pigments. It's not just for making your hair grow, give you nice tight skin, make you fair, strong bones. No, it does many other things. So normally you have to give 100 to 200 milligrams per day. If you want to cycle, you can. Some people don't give any progesterone for the first 15 days. They start first 14 days. From the 15th day to the 28th day or till the periods come, they give 200 milligrams. I personally prefer to give from day 6. First 5 days, I don't use progesterone of periods. Day 6 to the next periods, I use. If you're menopause, first 5 days or last 5 days of the month, I don't give progesterone, but I give progesterone 200 milligrams because your body needs it. Next. Bioidentical patches, transdermal creams are associated with lower risk of blood clots, strokes, and high triglycerides than synthetic oral tablets. So we don't use synthetic. The risk of strokes and heart attacks is very low in women who are on transdermal or even in healthy young women. Therefore, if a woman prefers oral route of administration, I would choose sublingual troches. That means you can put it under the tongue or you can put it in the side of your cheek and suck on it. That's because when you do sublingual, it bypasses the liver. First pass metabolism bypass. Then you don't get bad estrogen metabolites. Okay, next. Who's a good candidate? Any woman who has menopause is a good candidate for progesterone. Estrogens, you must take a good medical history. Okay, you must take a good medical history. Are you estrogen dominant? So you know by doing the test, saliva, urine, or blood test if you don't have saliva or urine. Do you have family history of uh, uh, do you have family history of lumps in the breast, cysts in ovaries, fibroids in the uterus? Have you taken oral contraceptives before? Are you on warfarin or any blood thinning? I want to know why. And then I'll adjust my doses. Okay, next. Let's go next. Please do your pap smears and all. Now, contraindications of traditional synthetic HRT. So these are ethanol estradiol, which are petroleum extracts, and progestins, okay, like dufeston and other stuff. I don't use them. I only use bioidentical. And I will, if you got breast cancer, you got ovarian cancer, you got uterine cancer, you've got colon cancer, stomach cancer. I want to see the biopsy results. I want to take the biopsy and I do hormone staining. Why do I do hormone staining? I want to see whether got ER positive, PR positive. If you are ER positive, you cannot use estrogens because if I give you estrogens, you stimulate, even the cancer is gone, you'll stimulate a new cancer to come back. If you are PR positive, ER positive, you cannot use progesterone. Then you can use growth hormone because there are no growth hormone receptors on cancer cells. You can use IGF-1, you can use peptides, you can use cortisol. If you need, you can use a bit of testosterone. You can use 7-keto DHEA or pregnenolone. They don't drive estrogen receptors, but you cannot use DHEA. If you got ER positive, please don't use DHEA because you saw the pathway. DHEA will become estradiol. So, tak nak. Okay, enggak. Let's go down. There you are. Contraindications to bioidentical ER positive, PR positive. Next. Duration of therapy for PMS, lifelong. Are they safe? I've got plenty of patients who have been on bioidentical hormone replacement therapy up to the age of even 103. The longest, oldest patient I've had, they are all fine. I've got more than probably about 1,000 doctors who are buying for themselves, lady doctors who are buying hormones, and they have been on it without any problems. Short term is when I get teenagers between 15 to 21, I get a lot of PCOS and endometriosis. I normally run progesterone because they're estrogen dominant. So here's one thing, a trick you learn. PCOS, polycystic ovarian syndrome, you got a lot of cysts. What do they produce? Estrogens. Okay, so high estrogens, low progesterone, testosterone can be low,
high or normal. Endometriosis, high estrogen, low progesterone, testosterone, high, low, or normal. So both PCOS, endometriosis, and depression in young girls, low progesterone. That means they are estrogen dominant. So do I give any estrogen? No. Do I give progesterone? Yes. Do I touch testosterone? No need, because progesterone will balance. So I give progesterone, I give folic acid, and that's it. I give them for 6 to 9 months. I repeat the test, I repeat the ultrasound. 90% or more than 90% of your teenage girls, the ovaries will disappear, or multiple ovaries become one. Their endometriosis will disappear. They're no longer bloating. They are no longer having bad period pains or pelvic pains. No more. Most of them have regressed. Also, make sure, because it's inflammatory condition, endometriosis and PCOS, please use things like omega-3, turmeric, ALA, and acetylcysteine. You can use metformin to reduce the insulin and to reduce the inflammation. Remember, PCOS, endometriosis, please measure insulin. Always control insulin so they don't become diabetics. And if they're overweight, use peptide therapy to drop the weight. And within 6 to 9 months, usually you've got the problem under control already. Next. No, this we have done already. Next. Next. Okay, these are some things that I just want to share with you. You can read this. What I'm sharing with you is bioidentical evidence-based medicines. So you can refer this. Next. Next. Testosterone. When you are estrogen dominant, you can have either low testosterone or high testosterone, because from estrogens you can get testo. So those who have high testosterone, they have a good quality of life, leave them alone. Those who got low testosterone telling you, I want to go to gym, but I'm osteoporotic, then I'll give them some testosterone. How do you give testosterone? If they have no cancers, therefore they don't have ER positive, PR positive, I will give DHEA, 15 to 25 milligrams for 3 to 6 months. And then I review whether they need any more or not. 15 to 25 milligrams of DHEA, 3 to 6 months. Review. Testosterone, anywhere from 0.1%, which is 1 milligram, up to a maximum of 2%, which is 20 milligrams. A woman can make between 1 to 20 milligrams of testosterone. I think Malay women, Indonesian women, Indian women, they always have higher testosterone. So if they are low, you may have to give them higher levels, but be aware. Indonesian, Malaysian women, and Indian women, if you give them too much of testosterone, they may get side hair, upper lip hair, body hair. They won't like you. So be a bit careful. I normally start with 0.25% for most women like this, and progesterone is 20%. If I'm going to start estradiol and estriol, I start with 0.2% estradiol and estriol 0.3%. Okay? And then review after 6 months. Next. Just remember, testosterone is decreased by 50% in women in their 50s and 60s. Only 0.5 to 3% is bound. The rest is free. HRT, bioidentical hormone treatment or hormone replacement treatment, increases sex hormone binding globulin, and that will decrease free testosterone. So sometimes when you're giving female hormones, you increase the SHBG, it binds to the free testosterone. So while they feel good, they may tell you mental drive, physical drive, sex drive jatuh, reduce. Why? Because you did a good job. You increase their female hormones, their sex hormones, but you also increase sex hormone binding globulin, which is your lorry or transport system. It binds with testosterone, it binds with estrogens and progesterone and bring to the tissue for effect. But as you increase the lorry transport, it also caught the testosterone. Okay? So you may then get people saying, I feel so good, no hot flash, no night sweats, no palpitations, but my sex drive low, my physical energy low, my mental energy low, I'm a bit depressed, give testo. Okay? 0.1 to 0.5% is the starting dose. After that, you can increase gradually as your skill levels allow or your measurements allow, you do that. Next.
All right. So I've reached the end of my talk, and I'm so thankful. I thank all of you over there in Indonesia for inviting me. Um, um, Thank you very much. Anybody wants to ask questions? Yeah, thank you so much for the presentation, Dr. Satvinder. I am very, very happy. Thank you. Okay, If you have no questions, you got my WhatsApp number there. You got the email. You can send me questions, and I will answer as soon and as much as possible. Okay? okay, doctor. We will direct all the participants. If they have any question, they can contact you directly via WhatsApp. Yes. Thank you, Dr. Adri. Thank you Yeah, very thank you much. so much, Dr. Satvinder. Thank you. And bye bye. I'm actually speaking again after this, so I have to run down and do another talk. Okay, good luck, doctor. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Bentar. Oke, jadi karena Dokter Satvinder akan ada pembicaraan lagi, ada pembicaraan materi lagi di luar. Bagi teman-teman, eh, panitia nanti akan dibagikan juga kah materi dari Dokter Satvinder? Ya, nanti kan materi dari Dokter Satvinder akan dibagikan. Jika teman-teman sejawat ada pertanyaan, nanti boleh langsung kontak saja Dokter Satvinder melalui WhatsApp. Karena tadi Dokter Satvinder juga sudah mengatakan, kalau memang ada pertanyaan, boleh kontak langsung melalui WhatsApp. Nah, jadi sejauh ini kira-kira ada lagi kah mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita akan lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Ya, ini kita akan memutarkan dulu video sponsor ya. Kepada panitia, silahkan untuk pemutaran video sponsor. Today, wellness is everywhere, and transparency becomes essential. Ruherba was built on one principle. You deserve to know exactly what you put into your body. We combine traditional herbal wisdom with modern science to create formulas that are transparent, intentional, and truly effective. For many women, imbalance doesn't show up all at once. It shows up in small ways. Low energy, unstable mood, poor sleep, and feeling off
without knowing why. That's why we offer personalized supplements for everyone. Aramore is here as an herbal formula designed to support hormonal balance, energy, and emotional well-being. Oh, struggle itu banyak banget loh. Lihat laki-laki jadi sebel banget gitu tahu. Kayak lebih muda Mbak. Maksudnya umur aku kayaknya kembali muda lagi gitu. Setelah minum Aramore. Lo lebih chill ya semenjak minum air ramor, rasa kan? Kesenggol dikit kayaknya high. Not as a quick fix, but as a daily support system for women navigating real life. Airamore hadir dan dapat diperoleh melalui berbagai e-commerce. Airamore juga terbuka untuk membangun hubungan dan kolaborasi bersama berbagai pihak dengan visi yang sama. Bersama, kita saling mendukung, bertumbuh, dan memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi wanita. Mari bersama-sama mendukung wanita untuk menjalani hidup yang lebih sehat, seimbang, dan berkualitas. Karena wellness adalah bagian dari perjalanan untuk tumbuh dan berkembang. Oke, baiklah. Terima kasih panitia untuk video sponsornya. Nah, untuk berikutnya ini ada pembagian door prize. Nah, dari sponsor Nutrimax duluan ya. Nah, untuk Nutrimax, Bu Mita atau Bu Ayu, untuk pembagian sponsornya bagaimana, Ibu? Seperti biasa, Dokter Adri pasti ada pertanyaan nanti yang bisa jawab dapat free produk gitu ya, Dok? Ya, boleh. Langsung aja nih, Dok. Ya, boleh dimulai, Ibu Ayu. Oh, masih mute ya? Oke, langsung aja ya, Dok ya. Ya. Oke, Bapak Ibu dokter, siap-siap ya. Seperti biasa, jawabannya tulis di kolom komentar. Nah, hadiahnya apa nih? Hadiahnya free produk. Kami siapkan 10 produk kami yang terbaru. Yang tadi itu kan ada di paparan tuh produk terbarunya Nutrimek. Boleh, pertanyaannya adalah, itu nanti jadi hadiahnya. Pertanyaannya adalah apa produk terbaru Nutrimax? Boleh tulis di kolom chat ya, nanti yang cepat dan benar dia yang dapat. Oke, Untuk apa berapa nama? pemenang ini, Ibu? Kenapa, Dok? Untuk berapa pemenang ini? Oh iya, 10 pemenang, tapi nanti 10 pertanyaan ya, nanti bagi-bagi sama Oke, dokter siap. ini Satu biasanya. pertanyaan satu. Satu pertanyaan satu. Oke, nah ini udah ada nih, Dokter Tania Nurhayati. Benar, jawabannya adalah Green Max Ultimate. Ini produk terbaru kami. Selamat ya, Dokter Tan. Nanti dikirimkan. Boleh minta nomor handphonenya Dokter Tan di kolom chat. Nanti biar saya hubungi untuk alamat lengkapnya Dokter Tan. Terima kasih. Pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua, sebutkan satu aja produk Nutrimax yang digunakan untuk detoksifikasi hati, untuk membantu proses detoksifikasi hati. Tadi ada dua, tapi sebutin satu aja. Produk Nutrimax yang bisa untuk, banyak nih. Oke, dari BioRX 73. Jawabannya benar, Livomax. Oke, kalau BioRX nggak usah pakai alamat ya. Kemudian ada dari Dokter Rahmi atau Dokter Surya mau kasih pertanyaan juga apa mau saya dulu? 10 lumayan nih kita banyak nih bagi-bagi ya, Dok. Oke, saya lagi ya, berarti ya. Siap ya Bapak Ibu dokter ya. Tadi ada produk terbaru Nutrimax namanya Green Max Ultimate. Itu nanti akan jadi hadiah untuk hari ini. Kita akan kirimkan free produk ke tempat dokter. Ada 10 produk. Nah, di produk Green Max Ultimate ini tadi ada 4 komposisi. Sebutkan dua aja deh komposisi dari Green Max Ultimate. Dua komposisi dari Green Max Ultimate. Yuk, langsung di kolom chat. Oke, dua. Dokter Lutfia dua. Nah, Dokter Eka udah bener nih. Dokter Eka, spirulina dan moringa, ya. Betul jawabannya.
Oke, Dokter Eka saya minta nomor teleponnya ya, Dok. Mohon ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, apa? Nah, ini gampang nih. Apa nama produk Nutrimax? Apa nama produk Nutrimax yang mengandung omega 3? Produk Nutrimax yang mengandung omega 3. Yuk, apa namanya produk Nutrimax yang mengandung omega 3? Langsung di kolom chat. Ya, betul. Langsung nih, Dr. Ruwiyatul Aliyah. Selamat. Mohon nomor teleponnya ya, Dok. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan kelima. Dokter Surya ada pertanyaan, Dok? Kalau ada nanti habis ini ya. Pertanyaan kelima, apa? Nah, ini agak susah nih ketikannya pelan-pelan ya. Apa jenis magnesium yang digunakan oleh Nutrimax? Apa jenis magnesium yang digunakan oleh Nutrimax? Tadi itu produknya terakhir tuh yang buat stress out. Produk magnesiumnya namanya apa? Oh, dokternya ini bukan yang itu ya. Dokter Andri, bener, gliserofosfat. Dokter Andri, saya minta nomor handphonenya Dokter Andri ya, Dokter Andri ya. Oke, selamat ya untuk Dokter Andri. Lanjut, tadi udah 5, sekarang yang keenam. Yang keenam, sebutkan satu herbal aja yang diunggulkan dalam produk Livomax. Herbal yang diunggulkan dalam produk Livomax. Satu herbal aja. Oke, satu herbal yang diunggulkan atau salah satu komposisi dalam produk Nutrimax Livomax. Wah, Dokter Andri kayaknya nggak bisa ya karena Dokter Andri udah jawab. Ah, Dokter Lutfia yang di atasnya ya, milk thistle, benar jawabannya. Ya, jadi yang keenam yang pemenangnya adalah Dokter Lutfia. Nomor handphonenya ya, Dok. Oke, selanjutnya. Siap, pertanyaan ke-7 ya. Sebutkan, ini sering banget juga saya tanya ini kalau di PDKF Farm nih. Sebutkan brandednya ya, branded ingredients yang ada di produk glutoksidan. Branded ingredient glutathione yang ada di produk glutoksidan. Brandnya namanya apa? Ya, benar. Dokter Katarina benar ya. Jawabannya adalah emotion, itu isinya adalah S-asetil glutathione. Oke, yang ketujuh adalah Dokter Katarina. Selamat ya, Dok. Nomor handphonenya boleh ditulis di kolom komentar. Oke, kayaknya saya lanjut lagi terus ya. Sekarang yang kedelapan nih. Ya, oke. Siap ya, Dokter. Oke, ya pertanyaan tadi ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedelapan. Sebutkan lagi, ini juga sering saya tanyakan branded ingredients yang ada di Omega 3 Pro. Nama brandnya apa? Nah BioRX tadi udah jawab. Satu kali aja ya. Kita kasih kesempatan buat yang lainnya. Oke, Mbak Sofi ya. Betul, Mbak Sofi jawabannya adalah Mac3. Oke, kemudian masih ada dua lagi nih kesempatannya untuk mendapatkan produk Green Max Ultimate. Selanjutnya pertanyaannya, apa nama branded ingredient, lagi-lagi branded ingredients ya, yang ada di produk Green Max Ultimate? Branded ingredient yang kayak nama orang tadi, yang ada di produk Green Max Ultimate. Nama brandnya apa? Berasal dari ekstrak carrot. Oke, ayo. Brandednya? Nah, keren nih Dokter Natalia Regina. Benar ya, jawabannya adalah Beni Karos. Nah, Dokter Natalia Regina, selamat. Kemudian Dokter Regina boleh nomor handphonenya di kolom chat ya, Dok. Terakhir. Nah, terakhir ini agak susah nih ya. Tadi di dalam Green Milk Ultimate ada brand ingredient yang namanya Benicaros yang diekstrak dari wortel. Apa nama bahan aktif atau zat aktif yang diekstrak dari wortel tersebut? Apa zat aktifnya? Ayo, terakhir untuk mendapatkan Green Max Ultimate.
Bukan Daucus carotanya, bukan wortelnya, tapi zat aktifnya yang dipakai di dalam karot tersebut, dalam benih karos. Apa yang diambil? Yang dapat meningkatkan. Oke, Dokter Febrika bener, Ramno Galakturonan satu, tapi nggak apa-apa nggak ada satunya. Selamat ya Dokter Febrika. Nah, pertanyaan tadi jadi penutup ya, Dokter, Bapak Ibu semua sudah selesai. Terima kasih. Nanti kami akan hubungi untuk alamat lebih lengkapnya lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Ya, Andri. baik. Terima kasih Bu Ayu dari Nutrimax. Nah, untuk berikutnya dari Airamor, ini juga ada Ibu Beatrice dan juga Pak Faisal. Nah, siapa nih yang mau ngebawakan? Hmm, nanti disampaikan. Halo, halo, Ya, suara saya udah jelas. sudah terdengar suaranya? Oke, jadi kita nih kurang lebih bakalan bagi-bagi 20 produk buat para peserta yang bisa ngejawab pertanyaan kita. Mungkin nanti dari dokter Adri dan juga teman saya bakalan merekap untuk pemenangnya ya. Jadi bakalan kita kirimkan produk gratis langsung ke tempatnya. Oke, jadi untuk pertanyaan ini yang bisa ngejawab langsung aja komen di kolom komentar ya. Kita akan melihat di setiap pertanyaan itu dua pemenang yang paling tercepat ya. Oke. Jadi kita pemanasan dulu untuk pertanyaan paling pertama itu, hormon apakah yang berkaitan dengan respon tubuh terhadap stres? Itu dia pertanyaan. Hormon yang berkaitan langsung dengan stres. Coba kita lihat yang paling cepat menjawab dua orang ya. Udah ada dokter, siapa tuh? Udah ada paling pertama ada bentar. Dokter Tan dan juga Dokter Ratna. Oke, mungkin rekan saya saudari Beatrice boleh langsung ngubungin untuk minta kontaknya ya. Oke, tenang, tenang. Tenang, masih ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Apa? Ini kita agak wawasan luas ya. Apa nama ibu kota Indonesia saat ini? Ayo, nama ibu kota Indonesia saat ini. Ayo, ayo lo, baru pindah lo. Oke, Dokter Surya, benar ya, Dokter Wijono. Coba nih aku lihat dulu ya. Paling paling yang benar paling pertama siapa tuh? Dari atas itu Jakarta, Jakarta, Jakarta. Oke, paling pertama itu ada, bentar. Tadi sepertinya ada di atas yang sudah menjawab. Oke, Dokter. Bentar. Paling pertama ada Pak Wijono sama Ibu Sofi. Oke, boleh dihubungin ya, Kak Beatrice. Pertanyaan selanjutnya. Itu. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi udah kita puterin video sponsor, video kita Airamor gitu ya. Coba dong sebutkan minimal satu deh manfaat dari Airamor. Coba aku mau lihat dulu. Sebutkan minimal satu manfaat dari Airamor. Oke, Dokter Evi, mood booster, benar. Dokter Febrika mengurangi rasa stres, benar. Oke, Kak Beatrice boleh dihubungi ya untuk Kak Evi dan juga Kak Dokter Febrika. Oke, pertanyaan keberapa berarti ini? Keempat ya? Apa keberapa ya? Keempat. Ya, benar, keempat. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat itu, siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih yang pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi? Penjahit, ini admin, namanya siapa nih admin? Oke, Dokter Evi karena udah menjawab tadi, udah nggak lagi ya Dokter Evi ya. Oke. Oke,
Congratulations buat Dokter Siska, Fiati, dan juga Dokter Tri Isponingsi atau Dokter Iis. Kita pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Apa hormon yang berperan dalam siklus menstruasi? Ayo lo. Hormon yang berperan untuk mengatur siklus menstruasi. Oke. Congratulations buat siapa nih paling pertama nih di atas? Ah, Dokter Wijono tadi udah ya? Oh, berarti congratulations buat Dokter Chris dan juga Dokter Lutfia. Congratulations. Dan terakhir buat dokter-dokter, aku mau ngasih tahu juga yang mungkin belum berkenan atau belum memenangkan hadiah, tenang saja karena dari kami, dari Airamor, kita sedang ada atau kita sedang bagi-bagi voucher. Jadi buat dokter atau yang mau beli nanti bisa lewat e-commerce Shopee, akan ada potongan spesial sekitar 50% dengan menggunakan kode berikut. Mungkin bisa di screenshot atau nanti bisa kita bagikan ke panitia agar bisa di ini. Oke, terbalik ya sebentar. Tadi terbalik itu. Ya, sebentar saya putar lagi ya. Mungkin kalau yang mau lihat juga boleh di saya ada ini agak kebalik ya, yang ini. Masih kebalik ya? Masih kebalik ya? Masih kebalik. Masih kebalik. Bisa lihat yang di layar saya ya dok ya. Atau enggak bagiin aja kita bikin. Oke, kalau enggak nanti kita bagiin aja ya. Boleh. Ya, itu dari backgroundnya masih mirror, makanya kebalik Pak Faisal. Oke, berarti nanti coba kita bagikan aja ya, diambil kita taruh di kolom komentar ya. Mungkin yang mau screenshot juga boleh nanti di mirroring ya. Nah, dari Ibu Beatrice aja boleh ditunjukkan itu ada yang sudah tidak terbalik. Oh ya. Silakan Ibu Beatrice. Ya, bisa yang mau ngambil bisa di layar saya ya dok ya. Ini. Ya. Kok balik ya, mirroring banget. Oke, ini untuk Pak Faisal dan Bu Beatrice katanya mau ada bagi giveaway ya untuk para penanya yang aktif selama seminggu berlangsung. Oh iya benar, dari Airamor juga bentuk apresiasi kita karena tadi banyak sekali ya dokter-dokter yang aktif buat berdiskusi. Nanti mungkin kita akan minta datanya melalui panitia untuk para dokter-dokter yang sudah aktif bertanya dan juga berdiskusi. Kita akan membagikan produk secara gratis. Jadi nanti kita bakalan minta alamat dan kontak untuk kita pengiriman produk juga kepada dokter. Mungkin dari itu dari kami. Jadi semoga produk kami bisa benar-benar bermanfaat dan juga berfungsi semaksimal mungkin ya kepada dokter-dokter. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Faisal, Ibu Beatrice, Ibu Mita, dan juga Bu Ayu. Nah, jadi untuk para teman-teman, jangan patah semangat. Bagi yang banyak bertanya tadi akan mendapatkan apresiasi dari Airamor. Dan juga selamat kepada para pemenang yang sudah mendapatkan hadiah dari Nutrimax dan juga Airamor. Nah, sekarang nih kita akan ada kegiatan lagi nih untuk ke depannya. Jadi kita mau ngasih bocoran nih apa aja kegiatan yang akan kita lanjutkan lagi. Nah, di sini untuk agenda kegiatan LP2KI di tahun 2026, pada Minggu 13 September 2026 akan ada webinar Functional Integrative Medicine Introducing Avastin Therapy for Relieving Symptoms and Treating the Root Cause of the Disease. Pengenalan terapi Avastin untuk menghilangkan gejala dan akar penyebab penyakit yang pertama. Kemudian di bulan Oktober akan ada webinar Functional Medicine Karakter Menentukan Kecenderungan Penyakit. Kemudian pada bulan November ada webinar Functional Medicine Tata Laksana Diabetes secara kedokteran konvensional
dan secara fungsional medicine. Nah, pada akhir tahun Desember 2026 ada webinar functional medicine. Apa yang perlu kita ketahui tentang kanker? Lanjut. Slide lanjut. Oh, kelewatan. Nah, untuk Januari dan juga Februari tahun 2027 akan ada pelatihan functional medicine bagi dokter dengan kurikulum dan SKP Kemenkes. Nah, jadi untuk mohon maaf panitia, untuk absensi siang sudah dibagikan? Tidak pakai absensi siangnya. Absensi siang, oke, siap. Nah, nanti setelah ini juga akan ada post test, jadi jangan lupa untuk para peserta untuk mengerjakan post testnya. Post test akan terbuka sampai jam 23.59 malam ini. Mohon maaf, post test akan terbuka H+3 sampai jam 23.59 tengah malam. H+3. H+3 sampai tanggal 26. Oke, baiklah. Begitu. Kalau pretest Nah, untuk pretest sudah close ya. Jadi mudah-mudahan para teman-teman, para peserta sudah mengerjakan pretestnya agar bisa mengikuti rangkaian pembelajaran berikutnya. Nah, baiklah teman-teman sejawat sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung rangkaian webinar kita di pagi hari ini. Saya rasa banyak sekali hal menarik dan insight yang sudah kita dapatkan dari pembahasan hari ini, khususnya mengenai functional medicine approach, laboratory assessment, estrogen dominance, serta bioidentical hormone restoration therapy. On behalf of the organization committee and all participants, thank you so much for Dr. Satvinder Singh Khalai. We truly appreciate your contribution to today's webinar, and we hope that all the knowledge and insights shared today will be valuable and beneficial for all of us. Terima kasih juga kepada Dr. Surya Freddy untuk paparan materinya. Dr. Surya masih di sini, Dok? Dr. Surya? Ya, terima kasih sama-sama Dr. Adri. Dr. Surya, nah kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya langsung secara WhatsApp, boleh, Dokter? Boleh, silakan Dok. Boleh. Nah, boleh. Nah, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, yang masih penasaran dengan materi Dr. Surya, boleh tanya secara langsung via WhatsApp ke Dr. Surya. Nanti nomor teleponnya akan di-share di grup. Nah, jadi terima kasih banyak Dr. Surya untuk paparan materinya. Semoga materi yang hari ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat bisa kita bawa untuk wawasan kita ke depannya dan juga bisa berguna untuk kita semua. Nah, terima kasih juga untuk para jajaran pimpinan dan pengurus PDKFI. Terima kasih untuk Prof. Pur dan juga Dr. Ratna. Nah, kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung secara daring dan mengikuti webinar ini dengan penuh perhatian dan antusiasnya. Jadi tidak lupa juga apresiasi kita sampaikan kepada seluruh panitia serta pihak sponsor, yaitu Nutrimax, ada Bu Mita dan Bu Ayu, kemudian Airamor, ada Bu Beatrice dan juga Pak Faisal yang telah mendukung acara kita sehingga dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih kepada para sponsor. Semoga apa yang kita Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan bekal bagi kita dalam memberikan pelayanan yang semakin baik ke depannya. Saya Dr. Adri Retriza selaku moderator pada webinar hari ini. Mohon maaf apabila ada kendala pada webinar kita, baik dalam penyampaian maupun dalam jalannya webinar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh sejawat. Sampai bertemu kembali pada kegiatan PDKFI berikutnya. Thank you so much for your attention and active participation throughout today's webinar. Akhir kata, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dokter Adri semuanya. Terima kasih Dokter Surya. Surya ini semakin banyak penyakit kronis dan kompleks yang menjadi tantangan para sejawat dokter dimanapun berada, termasuk di Indonesia. Dokter seringkali mengobati dengan obat atau alat kesehatan dengan tujuan sekedar untuk menghilangkan penderitaan atau keluhan yang penderita saja. Setiap individu yang telah dianalisis mengenai kebiasaan hidup, pola makan, diet, dan kemungkinan paparan bahan toksik, bahkan faktor keluarga, lingkungan seputar hidupnya, serta dengan memperhatikan penyakit yang pernah dialaminya, akan terlihat sistem tubuh mana yang sebenarnya sudah mengalami gangguan atau disfungsi organ. Namun, tidak jarang keluhan muncul kembali setelah obat habis dikonsumsi karena penanganan tidak tuntas, apalagi bila penyakitnya sudah kronis. Functional medicine menekankan bahwa penyakit kronis biasanya didahului oleh penurunan fungsi pada satu atau lebih sistem fisiologi tubuh. Oleh karena itu, functional medicine lebih menekankan kepada pemahaman dan peningkatan inti fungsional daripada organ dan jaringan tubuh sebagai dasar dalam pemberian terapi. Penyakit kronis dengan